Masyado bahasa English because it's Steve Sparks here, and I'm in Palugabang, Burma. Here we have a little restaurant here, powered by a little motorbike here. She can drive this anywhere and just park it, and she sets her menu out, and you can see all the different food here, and that's the motorbike there. Let me see if I can get it out here where get a better look at it. And she has a little bench here. She's got her seats, and this is her different food here. Berapa lama Ibu jual makanan sini? Iya, jual Berapa lama? sini. Dari sebelum puasa kira-kira 3 bulan yang lalu. Oh. 3 bulan yang lalu. Okay. Iya. Yeah. Iya. And jual lontong sayur. Nasi kuning. Nasi kuning suka. Nasi uduk. Oh yeah, suka. Nasi ramen. Oh yeah. Ada puntel, ada gudeg, ada krecek, ada opor, ada bacemu, ada ikan Banyak balado, makanan, ha? ada telur balado. Saya doyan makanan Indonesia. Susu kedelai ada. Kedelai. Yang dingin ada, yang Iya. hangat ada. Alright. Saya mau untuk buat video untuk keluarga dari Amerika. Saya dari Amerika. Tidak punya. In America, no. Okay, Ibu. Makasih. You know. Makasih. Lain kali saya mau makan, okay? Iya.